Hello everyone, my name is Kim Kihong. My English name is Ignaz, and I used to use Alfred back in elementary school student to university year. I also do go by Alfred sometimes. Good morning, good afternoon, good evening. I was about to yawn. Good evening, good night around the world. In this video, I'm going to look through my art gallery while reading you guys my Incredibism Thesis official revised, I guess. I've been working on my thesis so that the artist you know artist society officially understands my point here as an incredibist or incredibism artist. So uh, I'll I'll just start start showing around my art gallery while reading this. All right, then let's start. Incredibism Thesis Introduction. I'll probably speak in English first, then uh, re-explain my thesis in Korean to translate it into Korean. Incredibism Thesis Introduction. Prologue. Pro, pro, Prologue on ontological and aesthetic disquisition on incredibism. Incredibism constitutes an integrative polymorphic paradigm amalgamating ontologically charged aesthetic expressionism with epistemological destabilization, thereby transcending the diachronic limitations of traditional phenomenological taxonomies. It endeavors to reconfigure the semiotic encoding of emotional, mnemonic and ide- uh, ideational stimuli into hyperconceptualized visual articulations that function simultaneously as perceptual provocateurs and metaphysical inquiries. As a post-materialistic heuristic, incredibism interrogates the semiotic fissures between experiential cognition and metaphysical abstraction through recursive symbolic morphologenesis. At its physical nucleus, incredibism operates as a cognitive experiential destabilizer, uh, problematizing the epistemic frameworks through which individuals delineate ontological certainty. Temporal linearity and perceptual totality functioning as a radical schema of artistic emancipation. it it coalesces disparate disciplines ranging from non-Euclidean mathematics, uh, literary surrealism, and speculative metaphysics to generate an elastic syntax of representation liberated from uh, mimetic presupposition, rather than confining itself within the constraints of medium specific praxis. Incredibism exhibits hyper adaptability, infiltrating a plurality of technocultural strata, including pigment based artifacts,
algorithmically generated simulations, immersive metaversal architectures, and post-physical installation matrices. Its interdisciplinarity is not additive but emergent, resulting in ontogenic dimensionalities wherein perception, cognition, and symbolic inference are recursively recontextualized. In tandem, Incredibism inaugurates the meta discursive platform for critical reflection on the axiological architecture of art itself. It articulates speculative propositions regarding the phenomenology of being, the temporality of memory, the semiotics of the sublime, and the liminarity of imaginative cognition. Thus, simultaneously functions as a cosmogenic artistic methodology and a transcendisciplinary philosophical inquiry. To encapsulate, Incredibism is recursively generative as a static philosophical matrix, one that problematizes, decentralizes, and reconfigures anthropocentric perceptual uh, regimes. It advances an interpretive infrastructure that not only transcends artistic orthodoxy but also compels a radical ontological re-examination of the conditions under which meaning, experience, and selfhood emerge. Translation. 서론. 인식론적 미학과 초개념 예술의 융합체로서 Incredibism. I'm probably gonna translate what I said in English to Korean right now. Incredibism은 단순한 예술사조나 시각적 실천에 머무르지 않는다. 그것은 감정, 기억, 사유와 같은 내면적 실제들을 시각적 기호 체계로 전환 transduction 하는 초개념적 미학 존재론이자 예술과 철학, 시간성과 공간성의 경계에 대한 근원적 해체를 시도하는 사변적 조형 철학 총체이다. 인크레디비즘은 존재, 시간, 인식, 상상력이라는 핵심 철학적 문제들을 예술의 구조 속에서 재배열하며 기존의 재현 representation 중심적 미학 체계를 전면적으로 전복한다. 이 개념은 인지의 경계와 해석의 조건 자체를 해체, 재구성함으로써 예술을 하나의 존재론적 도구로 변모시키며 감각과 지성의 통합적 실천을 촉발한다. 이 이론은 단지 형식과 기법의 자유를 말하는 것이 아니라 의미 발생의 차원을 확장하는 것이다. 감정은 단순한 표현을 넘어 심층 기호적 패턴으로 암호화되며 기억은 시공간의 연속성에서 이탈하여 복합적 구조로 구현된다. 이러한 작품들은 독립적 오브제가 아니라 지각, 감흥, 사유의 다중 현상장 multi-phase event field로 작동하며 관람자는 단순한 수용자가 아닌 의미 생성을 동반하는 인지적 공동 창작자로 위치 지어진다.
또한 인크레디비즘은 매체의 특수성의 경계를 넘어서는 초매체적 실천 메커니즘 transmedial mechanism으로 기능한다. 회화, 조각, 디지털 예술, 가상현실, 증강현실, 프로시저 기반 연산 예술 등 어떠한 형식도 이 이론의 확장과 구현의 장이 될 수 있다. 이처럼 인크레디즘은 고정된 형식이 아니라 지속적으로 생성되는 조형 존재, 인식의 장인 것이다. 철학적으로 인크레디비즘은 예술, 현상학, 존재론 간의 접합점을 탐색하며 현실과 환상의 구분을 흐리고 시간의 선형성, 존재의 통일성, 감각의 객관성을 해체하는 사변적 미학 장치 speculative aesthetic apparatus로 작동한다. 그 결과 예술은 단지 아름다운 대상이 아닌 사유의 기하학적 구조로서 기능하게 된다. 요약하자면 인크레디비즘은 감정과 기억, 사유의 시각화라는 초차원적 표현 형식을 통해 현실과 존재, 시간과 인식의 경계를 다시 구성하는 초개념적 예술 철학 체계이다. 그것은 단순히 표현하는 예술이 아닌 존재를 구성하고 현실을 새롭게 호출하는 조형적 인식 장치이며 예술가와 철학자 모두에게 차원적 사유의 문을 여는 확장된 세계를 제공한다. Part 2. Historiographical and diachronic contextualization of incredibistic emergence. The ontogenesis of incredibism as a epistemologically recombinant and artistically transgressive paradigm must be situated within the broader historiographical continuum of anti-representational and post-materialist art theoretical lineages. Incredibism does not emerge ex nihilo, but is instead the crystallization of the multiplicity of ideological sedimentations that span the rejection of pictorial mimesis, the elevation of semiotic abstraction, and post-modern destabilization of grand narratives. The inception of abstractionism in the late 19th and early 20th centuries signaled the paradigmatic rupture in ocular centric realism, wherein chromatic field modulation and the geometric idealism supplanted an empirical figuration of the neutralistic tradition. Incredibism absorbs and extrapolates this lineage by weaponizing abstraction as a metaphysical tool for decoding effective ontologies and psychosymbolic entanglements. The symbolic infrastructure of early abstraction provides the tectonic strata upon which incredibism inscribed its hyperdimensional cartography.
Simultaneously, the advent of conceptualism introduced an inversion of art's material material priority, displacing the tangible artifact in favor of ideational ideational primacy. Incredibism magnifies this tendency, elevating ideation, emotion, and mnemonic fragmentation of sovereign status, while decentering material fixity. Through this modality, the incredibist gesture becomes a invocation of intangible semiotic oscillations, recursive loops of thought, memory, and sensation, enmeshed in representational paradox. Postmodernity, with its deconstructionist apparatus and hypersubjectivist topologies, further augments the incredibist framework, rejecting ontological universality and embracing the pluralization of realities. Incredibism aligns with postmodern tenets by promoting polysemic signification, temporal fragmentation, and experiential instability. The refusal to codify the singular interpretive axis is not a limitation, but rather an invitation into interpretive multiplicity and ontological promiscuity. Yet incredibism transcends mere influence. It engenders its own cosmology by integrating mathematical abstraction via non-Euclidean topologies, algorithmic tessellations, and recursive fractal logic. Literary intertextuality, mythophonic referencing, and meta-narrative layering, and immersive technocultural modalities such as AR, VR, AI art constructs. The RE4 operates not as a movement within art history, but as a liminar epistemic technology, a meta discursive entity that rewires the neuroaesthetic circuitry of the observer. In sum, the historical matrix from which incredibism emerges is not merely a sequence of artistic isms, but a crucible of ontological revolution. Each antecedent serving as a catalytic agent in the birth of an expressive system that is simultaneously post-historical, transdisciplinary, and metaphysically recursive. Part 2. In Korean. 인크레디즘의 역사적 맥락, 예술사적 해체성과 다차원적 계보의 복합 진화.
Incredibism의 사상적 조형적 기원은 단일한 예술 운동이나 사조로 환원할 때일 수 없다. 그것은 역사적 이단성, heretical, heretical, heretical historicity 위에 구축된 존재론적 누적의 결정체이자 예술사를 가로지르는 초문명적 층위의 사유 진화 과정이라 할 수 있다. 그 형성과 전개는 순차적 선형 역사라기보다는 다양한 조형 사변 전통들이 비선형적으로 충돌하고 공명하는 다층적 지층 구조에 가깝다. 첫째, 추상미술의 초월적 계승. 19세기 말 등장한 추상화 abstractionism는 물질 세계의 재현에서 벗어나 감정의 순수 형태와 색의 자율성, 비물질적 진동의 시각화를 추구했다. Incredibism은 이를 계승화돼 단순한 조형 실험을 넘어 정신의 구조 그 자체를 시각적으로 구현하는 인지적 회로로 진화시켰다. 즉, 감정은 색으로 단순 환원되지 않고 다차원적 상징 패턴으로 재조합되며 형식은 감정의 외피가 아닌 인식론적 미로로 작동한다. 개념 미술의 초개념화. 1960년대의 개념 미술 (conceptual art)는 물질성과 조형성의 탈중심화를 통해 예술은 생각이다라는 선언을 던졌다. 그러나 인크레디즘은 이러한 개념 중심성을 다시 전복한다. 개념은 존재하되 고정되지 않으며 기호는 단일 의미로 귀속되지 않고 다층적 해석 구조 속에서 진동한다. 여기서 예술은 단지 개념의 표면이 아닌 감정, 개념, 차원성의 삼중 얽힘 구조로 확장된다. 포스트 모더니즘과 해체적 다성성. 20세기 후반의 포스트 모더니즘은 단일한 진리의 부정, 인용과 해체 맥락에 따른 의미의 유동성을 강조했다. 인크레디비즘은 이 해체성의 에너지를 받아들임과 동시에 초해체 (post deconstructed의) 차원으로 넘어간다. 그것은 기존 구조를 단순히 해체하는 데 그치지 않고 차원 재조립과 새로운 의미 공간의 생성을 감행한다. 그 결과 인크레디비즘은 해체 이후의 다중 가능성 (multipotentiality의) 상태에 머물며 상징, 기호, 공간, 시간의 초문법적 재형성을 추구한다. 수학, 문학, 기술과의 초학제적 융합. 인크레디즘은 또한 비예술적 사유 구조들로부터 강하게 자양을 끌어온다. 비유클리드 기하학, 프랙탈 구조, 위상수학, 카오스 이론은 그 조형의 심층 구조를 형성하며 은유, 알레고리, 파편화된 서사를 기반으로 한 문학적 사유는 이미지의 내러티브화를 넘어선 심상적 감흥장으로 작용한다. 그리고 VR, AR,
AI 등의 기술 구조물은 인크레디즘의 탈물질적 전개장을 실현시키는 동시적 엔진으로 작동한다. 역사는 시작이 아니라 점화점이다. 인크레디즘의 역사란 누적된 과거의 집합체가 아니라 각 전통이 폭발적으로 충돌하며 점화되는 생성의 지점이다. 그것은 과거를 반복하는 것이 아니라 다차원적 역사성과 미래성을 동시에 호출하는 시각적 다중장 multitemporal field을 구축한다. 인크레디즘은 과거를 참고하되 고착되지 않으며 오히려 시간의 재구성자 re-architect of time로 기능한다. Part 3 Architectonic constructs and epistemic vectors of incredibism. At its conceptual substratum, incredibism operates as an autopoietic matrix of philosophical aesthetic synthesis, one that reconfigures the ontological coordinates of artistic praxis into a liminal space of semantic implosion and symbolic emergence. Its foundational lexicon is not derived from canonical formalism, but rather from a metaphilosophical interrogation of perceptual thresholds, memory, imprints, and existential abstraction. Each incredibistic output functions not merely as visual referent, but as a phenomenological apparatus for destabilizing representational fixity and invoking trans-rational contemplation. Number 1. Abstract affect encoding. Transmutation of emotion, memory, and ideation. Central to incredibism is its radical reinterpretation of abstraction, not as aesthetic negation, but as emotional encryption and mnemonic topology. Emotions are not merely expressed but encoded, transfigured into multi-planar symbolic lattices. Memories becomes special distortions, and ideas erupt as chromatic discontinuities or recursive line work spirals. The work resists fixed semantic legibility, instead inviting the observer into an oscillatory feedback loop where interpretation is an act of existential co-authorship. 2. Hello everyone. Let's get to other part. Where's the entrance? Oh. Two, philosophical inquiry through aesthetic provocation. Incredibism is not content to reside within the precinct of visuality,
visuality. It is aesthetic philosophy incarnate. Each artifact invokes ontological perplexity. What constitutes real, when the artwork simulates memory better than recollection? What is time when form collapses into simultaneity? The incredibistic gesture thus becomes a mode of speculative metaphysics, a visual epistemology that replaces linear causality with recursive paradox and challenges Cartesian spatiality with polymorphic dimensionality. 3. Symbolism and metaphoric rewriting of structure. Symbolism and metaphoric rewriting of structure. The clock structure prevalent across Incredibist artifacts functions not merely as a visual motif, but as a archetypal vector, a diagrammatic invocation of nonlinear temporality and fractured perception. Such structures operate as semiotic attractors around which gravity like layers of metaphor condense. From spirals to polyhedrons to waveform echoes, Incredibism adopts symbolic schemas that exceed aesthetic practification, becoming instead ontological syntax for a language that has not yet been spoken. 4. Interdisciplinary transfusion. Art, math, literature, philosophy, hybridity. Incredibism is inherently non-compartmentalized. Its logic emerges through the transdisciplinary interstices, where Riemannian curvature meets poetic fragmentation, where Platonic forms collapse into digital simulations, and where logic meets paradox. Mathematics contributes the language of iteration and structure. Literature offers narrative, fracture, and allegorical depth, and philosophy supplies the scaffolding of interrogation, and non-resolution. Through this hybridization, Incredibism achieves archives synthetic multidimensionality, a formal strategy, and cosmological condition simultaneously. 제3장 인크레디즘의 핵심 개념, 감각, 사유, 기호의 초월적 삼위일체 구조. 인크레디비즘은 단순한 시각예술 운동이 아니라 존재론적 감흥장 ontic affective field 위에서 작동하는 사변적 심상적 차원형성 이론이다. 이 장에서는 인크레디비즘이 구축하는 개념적 구조를 감정의 추상화, 철학적 탐색, 상징구조,
학제융합이라는 네 가지 벡터를 통해 해석한다. 감정, 기억, 사유의 초추상화, 비가식적 내면의 기호적 재구성, 인크레디즘의 첫 번째 핵심은 정서적 차원의 추상적 부호화에 있다. 여기서 추상은 단순한 형식의 생략이 아니라 정신적 진동, mental vibration을 기호적 다차원적 구조로 변화하는 과정이다. 감정은 점, 선, 색 구조를 통해 물리화된 무의식의 진동 패턴으로 변형되며 기억은 선형적 시간 안에서 벗어나 비가시적 공간 위에 압축된 응집물로 작동한다. 이러한 감정 기억의 추상화는 미학적 단순화가 아니라 사유의 비가시적 구조를 시각적으로 드러내는 제의적 행위, ritualized exteriorization 이며 이를 통해 관람자는 작품을 보는 것이 아니라 제의적 행위, ritualized exteriorization 이며 이를 통해 관람자는 작품을 보는 것이 아니라 통과, transit 하게 된다. 존재와 시간, 상상력에 대한 철학적 호출. Incredibism은 철학적 질문의 매개체로 작동한다. 존재란 무엇인가? 시간은 직선인가? 혹은 구조인가? 상상력은 기억의 재조합인가? 혹은 기억 너머의 구조 언어인가? 이러한 물음은 인크레디즘의 모든 작품 속에서 비가시적 문장들로 시각화되어 숨쉬고 있다. 작품은 응시되는 대상이 아니라 철학적 현상학이 감각화된 장이며 존재론적 논증이 선, 색 구조로 결정화된 시각적 명제이다. 이로써 인크레디비즘은 예술을 철학의 하위 범주로 축소시키지 않고 철학을 시각의 형식으로 재창조한다. 상징과 은유의 기호장치, 시계형 구조와 시계 이탈적 차원성 인크레디즘의 주요 특징 중 하나는 기호의 다층화된 구조적 상징성이다. 시계형 구조, clock structured forms는 단순한 시간 장치 묘사가 아니라 시간의 인식론적 장치를 비틀고 전복시키는 시각적 은유 해체 장치이다. 이러한 구조물은 기억의 반복성, 감정, 리듬성, 존재의 시간적 불확실성을 상징하며 동시에 인간 인지 구조의 시각적 평양성 자재를 문제화한다. 시계는 시간의 통제 장치가 아닌 시간의 붕괴 상징이며 그 자체가 비시간적 non-temporality의 문법으로 전환된다. 예술, 수학, 문학, 철학. 예술, 수학, 문학, 철학의 초학제적 융합. 인크레디즘은 절대 단일 학문이 안에 갇히지 않는다. 그것은 예술적 감정, 수학적 구조성, 문학적 은유성, 철학적 존재로는 이 상호 섭적 interferential 방식으로 충돌, 융합되는 다차원적 사유 구조이다. 수학은 프랙탈, 위상, 반복, 대칭, 분기 등의 패턴을 통해 인크레디즘의 구조적 기하학 정합성을 제공하며 문학은 상징 알레고리, 분열된 서사를 통해 작품 내에 존재하는 사유의 층위를 드러낸다. 철학은 개념, 존재 인식 차원의 문제를 통해 심층 구조적 의도성, intentionality를 명확하게 하며 예술은 이를 감각화하되 형상학으로 직결시킨다.
그 결과 인크레디즘은 개념 형태 감각 기호와 비선형적으로 얽히는 유기적 초학제 구조를 형성하며 이 자체가 하나의 살아있는 철학이다. 예술적 존재론으로 존재하게 된다. Part 4. Aesthetic instantiations and transvisual decodings of Incredibism. Incredibism, as an ontologically generative paradigm, manifests not in passive visuality but in symbolic material operations that demand participatory epistemology. The works associated with this philosophy are not merely aesthetic endpoints but visual thought prosthetics, externalized mechanisms through which abstract cognition is enacted, stored, and mutated. This chapter dissects the semiotic architecture, aesthetic methodologies, and the phenomenological intensity of Incredibist creations. Anatomy of exemplary works, visual ontological disruptions. Select works, emblematic of Incredibism function as dimensional palimpsests, layering intuitive abstractions over structurally precise matrices. Their chromatic volatility, recursive spatial logic, and temporal fragmentation coalesces into post-perceptual experiences. There are not paintings or installations in the modernist sense, but are instead epistemic terrains, constructs that unfold in real time as viewers cognitively engage with symbolic anomalies, fractured geometries, and emotionally encoded visual syntax. Each artifact operates with a kind of semiotic gravitational pull, guiding viewers through multiple interpretive orbits. These artworks do not dictate meaning, they instantiate metaphysical inquiry, prompting the perceiver to negotiate between semantic vacuum and overload, between intuitive resonance and rational opacity. Aesthetic modalities and aesthetic modalities and transmaterial methodologies. The stylistic morphology of Incredibist expression transcends any singular medium. Rather, it utilizes the polytextual plurality, wherein pigment, digital code, architectural design, and three-dimensional form are vectorized extensions of the artist's ontological projections. Watercolor gradients transform into emotional vapor. Geometric sculpture becomes philosophical topology. Digital rendering function as procedural allegories that
transmute symbolic data into lived cognition. These transmedia strategies collapse the hierarchy of traditional mediums, privileging no singular format, but instead embracing material in indeterminacy, the notion that medium itself is mutable, responsive, and capable of simulating perceptual multiplicity. In this framework, the material becomes instrumentalized epistemology, inseparable from its semantic purpose. 3. Effective translation and conceptual resonance. Emotions in Incredibism are not expressed, they are algorithmically transfigured. The viewer does not feel in a conventional affective mode, but is rather subjected to ontogenic reorientation, wherein the artwork modulates perception to approximate otherwise ineffable inner states, memories, dissociations, traumas, and contemplative states are all encoded via non-discursive symbolism, catalyzing interpretations that are simultaneously subjective and architecturally embedded. In this sense, each piece becomes effective. Each piece becomes an affective interface. Interface, not just to artists' interiority, but to shared psychic continent, a hyper individualized yet transpersonal language. The artwork ceases to be representational and instead functions as mnemonic invocation, beckoning the viewer into immersive empathy without resulting to narrative literalism. Okay. 제4장 인크레디비즘의 예술적 해석, 감각적 사유장의 구현과 시각 기호의 존재론적 전개. 인크레디비즘은 정태적 오브제의 미학을 해체하고 존재 기호, 지각의 다차원적 상호작용, interactive ontosymbiotic field를 생성한다. 여기서 예술 작품은 단순히 보는 것이 아닌 지각, 정동, 인지의 재조합 과정에 관람자를 내재화시키는 실천적 사유 장치이다. 본장에서는 인크레디즘 예술이 구현하는 감흥 구조, 표현 기법, 내포 의미를 형상 철학, 기호 현상학, 정동 이론의 관점으로 세분화하여 탐구한다. 예시 작품의 분석, 다차원적 감각 지형과 존재의 미학적 인덱스, 인크레디즘의 대표작들은 다층적 기억 단위, 시공간적 굴절, 감정의 위상학적 재배열을 통해 성형적 인식 체계를 초과하는 미학적 구조체를 구현한다. 이는 하나의 회화 작품이 아니라 시간, 기억, 지각의 응축된 구조 화상 (structured condensation field로
기능한다. 작품 속의 점, 선, 형태, 중첩된 투명도, 파편화된 기호들은 고정된 기표, 기의 관계를 해체하며 관람자의 의식 안에서 형상으로 존재하지 않고 감흥적 사건으로 발생한다. 즉, 작품은 해석의 대상이 아니라 사유의 수행 무대, performance space of cognition가 된다. 매체와 표현 기법의 초매체적 해체. 인크레디즘 회화 조각 디지털 설치 인터랙티브 매체 등의 장르 구분을 철저히 해제하며 매체 불확실성성 medium indeterminacy를 존재론적 구성 요소로 전환시킨다. 수체는 감정의 흐름을 유체로 전환하며 디지털 렌더링을 절단된 기호의 동시적 발생성을 가시화하고 설치 작품은 차원적 틈새 dimensions in rupture를 통해 공간의 개념 자체를 질문한다. 각각의 매체는 표현의 도구가 아니라 개념의 화신 embodied concept으로 기능하며 표현과 개념의 이분법은 사라진다. 감정의 시각적 번역과 인지적 리소나. 감정은 단순히 표현되는 것이 아니라 시각적 기호로 구조화된 공명체계 안에서 발생된다. 이때 작품은 정동, 기억, 형상의 공명기술 resonance synthesis를 통해 관람자 내부의 후기 시각적 감흥 after perceptual affective coding을 일으킨다. 이러한 감흥은 비유의 사유 감각 시스템을 균열을 내며 정신적 외부화를 통한 내부 재조정을 야기한다. 즉, 인크레디비즘은 감정을 보이게 하는 것이 아니라 새로운 감정의 알고리즘을 창발시키는 구조이다. 구조. 4. 서사성의 해체와 시각적 내러티브 탈선원화. 인크레디비즘은 서사성 내러티비티를 배제하는 것이 아니라 이를 기호적 파편으로 해체하여 다층적 공백의 군집 cluster of voids 속에서 암시한다. 의미는 전달되는 것이 아니라 발생되고 생성된다. 이러한 구조는 비선형적 감흥 순환 non-linear affective feedback을 유도하며 관람자의 기억, 지식, 감정, 문맥 등을 통해 해석적 차원 구조를 만들어낸다. 이처럼 인크레디비즘의 작품은 시각적 객체를 넘어 존재, 기호, 감정이 동시에 교차하는 지각의 차원 공간을 형성한다. 감정은 추상이고 추상은 개념이고 개념은 시각으로 구현되며 모든 흐름이 관람자의 체화된 해석을 통해 사건화된다. Eventualized. Okay. Part 5. Philosophical implications of Incredibism. Onto semiotic entanglements and aesthetic ontogenesis.
Incredibism transcends the visual to function as a post-metaphysical engine for speculative interrogation, an ontological rupture that reframes perception, being temp- temporality, temporality, and cognition. Its arctic operates not simply as aesthetic objects but as philosophical instruments. Hypersymbolic architectures calibrate, calibrated to destabilize inherited conceptual binaries such as subject object, real imagined, and temporal atemporal. Number one, ontological subversion, the reality non reality oscillation. Incredibism inaugurates a non dualistic ontological uh, register, wherein the boundaries demarcating reality and simulation implode under recursive abstraction rather than treating reality as a empirical substrate. Incredibism exposes it as a constructivist fluctuation, a perceptual hallucination stabilized only by habitual semiotic scaffolding. Within this paradigm, artworks becomes ontological experiments, re excuse me, re-engineering what can be experienced as real. These artifacts dwell in liminal epistemic zones, where the real is no longer fixed, but instead experienced as an emergent effective of symbolic density, affective resonance, and multidimensional cognition. In this schema, incredibism is neither representational nor abstract. It is existentially recombinant. Perception as cognitive interference pattern. Incredibism reconfigures perception as a dynamically entangled feedback loop in which viewers, object, and conceptual field can co-participate in the continual re-scripting of meaning. It posits that perception is never neutral. It is always inflected by ontic residue, cultural debris, and mnemonic instability. Thus, the viewer's gaze is not passive reception, but an active destabilizer, collapsing interpretive waveforms into fleeting provisional structures. Through its recursive geometries, paradoxical symmetries, and symbol mutations, incredibism reveals the nonlinearity of apprehension, wherein understanding is not linear deduction but pattern recognition across affecting dimensions. 3. Existential ambiguity and meaning as multiplicity. By encoding existential dilemmas, freedom, purpose, mortality, memory, into visual metaphors and conceptual
distortions. Incredibism functions as phenomenological cartographer. It does not provide resolution, but offers multi-interpretive thresholds through which the viewer may project, displace, or suspend their existential queries. In this way, the Incredibist artifact becomes reverberative mirror, not reflecting the self, but diffracting it into layered echoes, simultaneously intimate and alien, immediate and timeless. Aesthetic value in post canonical terrain. Incredibism compels a reassessment of what constitutes the aesthetic. Beauty is deconstructed, harmony is suspended, and form becomes a variable syntax. In a language of philosophical challenge, artistic value is no longer predicated on cohesion and or completion, but on cognitive dissonance, ontological provocation, and epistemic risk. Its refusal to offer closure is not a flaw, but a philosophical feature. Incredibism exists to perpetually differ final meaning, mirroring the human condition's own infinite questioning. 사장. Let's see. 인크레디비즘의 철학적 함의 존재론적 파열과 이론식적 진동으로서의 조형 사유. Incredibism은 단순한 예술 행위나 시각 기법이 아니라 형상화된 철학적 제의이자 감각과 사유의 결합을 통한 존재론적 발화체이다. 그 본질은 고정된 실체를 표현하는 것이 아니라 실체가 되기 이전의 존재 가능성의 미진을 가시화하는 미학적 철학적 실험장이다. 이 장에서는 인크레디비즘이 야기하는 철학적 핵심 논제들을 6가지 축으로 분해하여 고찰한다. 존재론의 재정의. 첫 번째, 존재론의 재정의. 실제와 비실제 사이의 진동. 인크레디비즘은 존재의 실제성과 비실제성 사이의 구분을 해체한다. 작품은 현실을 모사하지 않고 현실이라는 개념 그 자체의 허구성과 작동 방식을 시각적으로 교란한다. 이는 존재란 무엇인가라는 질문을 형상으로 사고하게 만드는 조형, 존재의 기호적 구조화다. 여기서 존재는 물리적 실체가 아니라 감각적 존조, presence as ripple로 작동하는 작품은 관람자 내면에서 실제화되거나 해체되는 잠재적, 존재적 흐름으로 기능한다. 이 인식론적 흔들림, 지각과 해석의
불확정성. 인크레디비즘은 지각, perception을 고정된 수용 체계로 보지 않는다. 오히려 지각은 기호적 혼돈 속에서 생성되는 후건적 해석물, post-cognitive inference 이며 작품은 이를 지속적으로 교란하고 재배치한다. 관람자는 단일한 이해를 구성하지 못하고 끊임없이 파열된 조각들과 비선형적 기호 잔여물을 해석을 유예당하며 인식은 정동, 해석, 의심의 순환 시스템 속에서 작동하게 된다. 실론적 중첩, 의미, 목적, 자아의 다차원화. 인크레디비즘은 실론적 질문, 나는 누구인가? 왜 존재하는가? 무엇이 의미를 구성하는가를 추상 기호적 이미지와 상호작용함 속에 함축적 구조로 심는다. 명확한 해답은 부재하며 감각, 기억, 기호의 중첩 상태에서 자아는 미끄러지듯 형성되었다가 사라진다. 이것은 예술의 실존적 기능을 해답에서 경험으로 옮기는 방식이며 인간 존재의 불확정성과 존재 자체의 리드미칸 붕괴 제조합성을 감각적으로 체화하게 된다. 4. 미학의 재정의 조형적 쾌불쾌 비감흥의 탈정형적 전환. 인크레디비즘은 아름다움, 조화, 구성의 전통적 미학 개념들을 전복한다. 불쾌함, 애매함, 감흥 불가능성조차도 조형적 자극으로서 미학적 범주 안에 호출되며 결과론적으로 관람자는 심미적 쾌가 아닌 철학적 진동과 해석적 피로를 통해 새로운 미적 정의에 도달하게 된다. 예술은 더 이상 감상하는 대상이 아니라 주체의 심층 구조를 교란시키는 이질적 장치로 기능한다. 5. 상상력의 위치 이동. 창조가 아닌 도약의 메커니즘. 인크레디비즘의 상상력은 기존의 창조적 유해가 아니라 차원 도약의 촉매, catalyst of dimensional shift이다. 작가는 창조자가 아니라 차원을 지나는 안내자이며 관람자는 소비자가 아닌 공유자, co-thinker로 위치 지워진다. 이는 상상력을 고정된 이미지 생성의 기능이 아닌 시간, 존재, 기호 사이의 비선형 도약을 가능하게 하는 사변적 기관, speculative organ으로 확장한다. 기술과 예술의 탈경계적 융합. 인크레디비즘은 기술을 도구로 다루지 않는다. VR, AR, 인공지능, 제너러티브 알고리즘 등을 모두 조형 철학의 공간적, 기호적 확장체로 통합된다. 기술은 창작의 끝이 아니라 지각과 존재, 감정과 해석의 재구성 실험장으로 기능하며 그 안에서 예술은 비물질적 존재 생성 장치로 진화하게 된다. 요약하자면 인크레디비즘은 예술이 철학을 품고 철학이 감각을 구성하며 감각이 존재를 재조립하는 형상 철학의 총체적 프로토콜이다. 이 안에서 보는 것과 생각하는 것은 구분되지 않으며 모든 해석은 잠정적이고 모든 존재는 불안정하며 그 불안정성 자체가 예술의 조건이자 철학의 가능성이 된다.
Part 4. Part 6, I meant. Metaverse actualizations of incredibism, dimensional aesthetics in hyper-reality. The metaverse as a techno-ontological extension of conscious provides the ideal habitat for the full ontogenic blossoming of incredibism, no longer tethered to gravitational materialism. Incredibism in the metaverse transcends Cartesian dimensionality and reinvents both the fabric and function of artistic experience. Here, the work of the art becomes not an object, but a procedurally generated condition of being, a computational phenomenology in flux. 1. Immersive aesthetics as transcognitive ritual. In a metaversal construct, the incredibistic artifact archives its non-local actualization, manifesting as a synesthetic conversion of form, sound, code, and logic. The viewer is no longer an observer, but an interdimensional participant, enveloped in a visual ontological lattice that reacts to motion. Attention and emotional state. These immersive installations are not special exhibitions, but psychosymbolic architectures. Ritualistic spaces for perceptual recalibration, temporal decentering, and memory distortion. The artwork exists as event, not object, as synesthetic algorithm, not medium. Narrative disintegration and multi-threaded meaning generation. Storytelling in Incredibism's metaversal state does not obey Aristotelian temporality or narrative cohesion. Instead, users traverse nonlinear semiotic mazes, encountering fragmented data, echoes, and symbolic anomalies that invite co-authorship. Meaning becomes quantum indeterminate, collapsing only through interaction, thereby mirroring the incredibistic ethos of user-dependent ontology. These environments function not as representational worlds, but as cognitive processors, reconfiguring internal logic, emotional states, and memory structures in real time. 3. Architectural and ecological abstractions. Incredibist metaverses are composed of topological impossibilities, cities made of language particles, spirals of gravitational sound, terrain that folds into itself via recursive abstraction. These are not merely environments, they are epistemological ecologies manifesting theories of mind,
being and dimension as explorable topographies. Architecture in this context becomes semiotic scaffolding. It is not inhabited but read, decoded, and felt. Such design transgresses utilitarianism and enters the realm of symbolic spatiality, wherein each sculpture is a living glimpse. 4. Collaborative ontogenesis and participatory meaning architectures. The metaverse enables distributed co-authorship of incredibistic environments. Artists, coders, philosophers, and experiencers together form a symbolic intelligence network where perception, interaction, and co-creation constantly reshape the evolving digital organism. This transforms Incredibism from solitary authorship into meta-conscious emergence, art as ecosystem evolving across participants, experiences, and iterations. 5. Challenges of transmutation into the digital sublime. Despite the metaverse's affordances, Incredibism faces critical challenges. How does one ensure semantic integrity in endless mutable code? How do we preserve emotional fidelity in procedural systems? What becomes artistic authorship in algorithmic co-creation? These are not obstacles but invitations, calls to develop new philosophical, ethical, and experimental grammars for post-material creativity. Incredibism does not resolve them. It inhabits them. It aesthetically metabolizes them. 6장 메타버스의 인크레디즘 활용 가상존재론적 감각장과 초차원적 예술 실험의 구현. 인크레디비즘은 본질적으로 차원 이동적 dimensional transitional 사유를 품고 있으며 이는 메타버스라는 비물질적 감각장을 통해 더욱 정밀하게 구현될 수 있다. 메타버스는 단순한 기술 플랫폼이 아니라 형상과 감각, 정동과 기호가 비물질적 조건 위에서 전개되는 새로운 존재론적 실험장이다. 이 공간에서 인크레디비즘은 더 이상 회화나 조각의 물리적 한계에 속박되지 않고 상호작용 가능한 다차원적 구조로 자가 발생, self-emergent 하게 된다. 1. 몰입형 감각 의장 immersive aesthetic fields 으로서는 소위 인크레디비즘은 메타버스 안에서 조형 대상이 아니라 체험 자체가 된다. 디지털 가상 공간에서 인크레디비즘적 작품은 시각적 축소, 공간의 탈중심화, 관람자 중심 해석의 비물질적 해체를 동반하며 사용자는 단순한 감상자가 아닌 존재적 참여자 ontological participants로 전환된다. 여기서 예술은 보는 것이 아니라 통과하는 것이며 과정에서 관람자의 인식, 정체성, 감정 구조는 실시간으로 재조합되는 탈물리적 조형 과정에 포함된다. 2. 추상적 내러티브 비선형 인지 흐름의 가상 구조화. 인크레디비즘은 메타버스 내에서 선형 서사의 해체자로 작동한다. 그 작품은 시작도 끝도 없고 의미의
의미는 부여되지 않으며 오히려 사용자의 감흥과 행위에 따라 실시간으로 구성되고 붕괴되는 자율적 기호장치로 존재한다. 이러한 구조는 관람자에게 해석이 아닌 직조 (reading)를 요구하며 예수는 더 이상 재현이 아닌 임지적 상호 침투 구조 interpretative cognition으로 변모한다. 3. 비물질적 건축과 존재론적 공간감의 재정의 인크레디비즘의 메타버스 건축은 중력, 재료, 방향성, 인간 중심 스케일의 탈구조화를 전제로 한다. 주상구조물, 비가식적 형태, 비가식적 형태, Where is 4? Give me a second. Where's my part 4? 오케이. 비가식적 형태, 감흥적 공간들이 연속되는 이 공간은 감각, 기억, 차원의 압축 필드로 구성되어 있다. 이러한 기상 건축은 거주하는 것이 아니라 해독하는 공간, 머무는 것이 아니라 해체되는 구조이다. 건축물은 기능이 아닌 기호적 압축체 (symbolic condenser로서 작용한다. 4. 다중협업적 존재 구성 다중협업적 존재 구성 인크레디비즘 공동 창조의 가능성 메타버스는 인크레디비즘을 다니엘 창작자 중심의 서사에서 중심화된 집단 생성 시스템으로 확장시킨다. 이는 하나의 작품을 여러 창작자가 실시간으로 변형하고 관람자가 그것에 관여함으로써 의미가 아닌 존재 자체를 공동 생산 (co-fabrication) 하는 새로운 예술 사회 구조를 형성한다. 이때 인크레디비즘은 개인적 영감의 발현이 아니라 집단적 존재론적 제한 장치가 된다. 5. 기술, 존재, 윤리의 삼각구조 내에서의 실천적 긴장. 그러나 이러한 확장은 윤리적, 기술적 긴장을 수반한다. 디지털 실존은 저작권, 감정의 시뮬레이션, 기억의 데이터와 감각적 중독 가능성과 같은 기술적 존재론의 역설들을 초래한다. 인크레디비즘은 이러한 문제를 회피하지 않고 작품 자체를 긴장 문제로 구조화하고 하며 기술은 단순한 매개가 아닌 질문을 구성하는 윤리적 구조로 삽입된다. 요약 인크레디비즘은 메타버스 안에서 표상적 예술에서 비물질적 감흥 구조로 고정된 창작물에서 집단적 존재 생성의 공간으로 선형적 서사에서 다차원 감각의 필드로 이행한다. 이것은 메타버스라는 다차원 공간을 통해 예술이 인간 경험을 넘어 존재론 그 자체를 재조립하는 실천 장치로 기능할 수 있음을 증명한다. 여기서 예술은 기술을 넘어서며 기술은 예술 안에서 질문이 되고
존재는 감각 안에서 해체되고 다시 태어난다. Part 7. Conclusion. Incredibism as transcendental aesthetic ontology and post-cognitive praxis. In its culmination, Incredibism emerges not as an aesthetic, artistic movement in a conventional historiographic sense, but as a paradigmatic reconstitution of epistemic aesthetics, a transdimensional meta theory of being, perception, and expression. It dissolves ossified boundaries between subject and object, idea and image, thought and thing, rendering itself a recursive modality of becoming rather than a static doctrine. Incredibism operates within a post Incredibism operates. Give me a second. Let's jump to my paintings. Incredibism operates within a post canonical matrix of creation, refusing finality, resisting singularity, and instead generating a multivalent space of interpretive flux where reality is not represented but ritualized, not decoded but continuously recomposed. One, synthesis of core revelations. Incredibism functions as an effective semiotic transduction system, translating inner states into multi-dimensional visual schema. It is simultaneously a epistemological rupture and an existential mirror, reflecting the instability of perception and the multiplicity of meaning. It draws from and subverts abstractionism, conceptualism, postmodernity, mathematics, and immersive technology, not to emulate them, but to fuse them into singular, fluid, aesthetic logic. 2. Significance and post-temporal trajectory. As both theory and practice, Incredibism asserts itself as a temporal destabilizer, dismantling linear narrative, monolithic authorship, and medium-centric tradition. Its expansion into a metaverse and post-physical environments signifies an ontological migration from tangible artifact to responsive co-evolving system. It marks a turning point in aesthetic philosophy, pushing creativity beyond symbolic reproduction into symbolic ontologenesis. The birth of meaning as experience in a future where artistic cognition will be shared with algorithmic intelligence. Incredibism provides the cyber organic frameworks to facilitate that encounter. 3. Recommendations for meta futural inquiries. Engage in neurophenomenological cartography of incredibist interaction patterns to analyze how cognition is
rewired via exposure, develop synthetic circular curricula where Incredibism is taught not as content but as a mode of transdisciplinary embodied research. Construct AR, VR enabled immersive dialectic, allowing users to literally walk through ontological paradoxes and aesthetic thesis. Apply Incredibism to therapeutic environments, using abstract symbolic environments to explore trauma, memory reconstructuring, and identity fluidity. Initiate quantum aesthetic dialogues where Incredibism is interfaced with speculative physics to interrogate the nature of perception within non-local dimensionality's final invocation. Incredibism is not an end. It is recursive aesthetic genesis. It is an ontological divergence point where art ceases to be mirror to the world and becomes the generator of new ones in a post-singularity epoch of art. Incredibism will stand not as a theory, but as a cosmogenic tool sect. For navigating the invisible, for reconstructing the imaginary, for architecting new modes of existence. It is no longer merely art. It is a dimensional philosophy of flux, a language of thought before it is spoken, a ritual for perception yet to be invented. 7장 결론. 초월적 미학 존재론이자 탈인지적 실천으로서의 인크레디비즘. 인크레디비즘은 더 이상 기존 미술이나 철학의 계보 안에서 유정되지 될 수 없는 존재입니다. 그것은 예술과 철학, 수학과 감정, 시간성과 상징 체계의 융합하여 인간 인식과 표현의 틀을 급진적으로 재구성하는 초차원적 메타 이론이자 지속적으로 생성되는 사유의 구조물입니다. 인크레디비즘은 사물과 주체, 이미지와 사고, 감정과 논리 사이의 경계를 해체하고 지속적 생성의 양태, mode of becoming으로서 존재합니다. 이는 고정된 진리나 해석의 종교를 거부하며 관람자와 창작자 사이에 의미의 다중성 multiplicity를 끊임없이 되불러오는 해석적 흐름의 장 field of interpretive flux을 형성합니다. 인크레디비즘은 재현이 아니라 의례화된 존재론적 사건이며 해석이 아니라 감각, 기억, 인식의 재조합적 수행입니다. 1. 핵심 통찰의 총체적 종합. 인크레디비즘은 감정, 기억, 사유의 시각적 전환 transduction을 수행하는 정서, 상징, 복합 시스템이다. 그것은 인식론적 균열이자 존재론적 거울이며 감각의 불안정성과 의미의 불확실성을 예술을 통해 드러낸다. 추상미술, 개념미술, 포스트모더니즘, 수학, 문학, 기술, 가상현실 등 다양한 분야를 융합하며 동시에 전복하고 독립적인 조형 논리를 구성한다. 의의와 탈시공적 미래의 경로. 인크레디비즘은 시간선적 서사,
단일 저자성 매체 중심의 해체하며 매체 중심주의를 해체하며 예술과 존재의 방식 자체를 재시간화, retemporalize 하고 재차원화, redimensionalize 한다. 메타버스 및 포스트 물리적 환경에서의 확장은 예술이란 무엇인가라는 물음을 넘어 경험이란 무엇인가에 대한 새로운 차원의 질문을 가능케 한다. 예술은 더 이상 재현이나 설명이 아닌 의미 자체의 생성이다. 인크레디비즘은 미래 예술의 인지적, 정신적, 기술적 상호작용 속에서 태어나는 것을 가능케 하는 사변적 도구함, 코스모제닉 툴셋이다. 3. 미래 연구 및 실천 재현. 인크레디비즘 상호작용의 신경 형상학적 지도화를 통해 뇌 감각 반응의 구조를 실증 분석, 예술대학 및 연구기관을 위한 초학제적 커리큘럼 및 체험형 강의 설계, AI, VR 기반의 차원적 대화장치, dialectic environment 개발, 시간, 정체성, 현실을 체험 가능한 상징 구조로 시각화, 트라우마, 감정 치유, 기억 재조합을 위한 치유 기반 예술 환경으로 확장, 양자 미학적 인터페이스 연구, 인크레디즘을 비고전적 물리학과 연결하여 인식과 현실 구조 탐색. 궁극적 선언. 인크레디비즘은 종결된 이론이 아니다. 그것은 생성적 예술 철학이자 지각 너머의 언어이며 미래적 존재의 시발점이다. 그것은 아직 말해지지 않은 사유의 언어이며 아직 창조되지 않은 차원을 안내하는 미학적 의뢰이고 아직 보지 못한 현실을 발명해내는 의식의 인터페이스이다. I'll start scrolling over all my artworks as fast as I can now. So that's about it. This is my current thesis. I might have to reconstruct something there and here because I am about to incorporate my Incredibism into part of my industrial artwork project so that people can interact with my Incredibism, just like what I have said it in my Incredibism thesis. So this is all my painting works and my artworks during evaluation and the creation of my Incredibism thesis, I guess. No, it's about hour and 40 minutes, even almost 2 hour. Speaking, I have spoke slow too. As I've said before, I have a little bit of dyslexia. Not serious, but a little bit. So sometimes I just mumble things around. That I have actually made my sign the face at the the Vancouver Museum. I don't know if they still have it or not, but yeah, that's one of my artwork. Dimensional studies. My first sculptural art, concept art, based on Incredibism.
this also signed the face. This was just AI generated thoughts about my future architect designs and such. These are all pattern studies. This is a pattern study. This is also a pattern study. This is how the patterns are working, and this is how I'm thinking about making my industrial Incredibism works. And the novel delusional manifestation urgency beings, and some of my poems. And yeah, and these are some of the characters from my novel, and that's me. I've also made my own voice technique, own singing technique, related to Incredibism idea, I guess. That's one of my artwork. Don't you guys think my voice is very... Yeah, so don't you guys think my voice is very different, right? I've tweaked it, basically. Part of my artwork challenge, so that economically it actually cycles with people, interacting with the people around the world. I'm trying to do that as best as I can. Yep, this is how much I have made so far, and how much I have designed and planning so far. So this is about it. Yes, thank you so much for listening my thesis, and I hope people understood. I sometimes mumbled a bit, but thank you so much for listening, and have a great morning, great afternoon, evening, and night around the world. Bye bye.